What is that? This recorder is a classic. This old beauty is the recorder they used in the booth back in the day when I used to play. I think events like these are incredibly important because you get to see, films made by your fellow folks, Latino folks. But more importantly, you get to see the diversity of perspectives. Like some people are shaped by different movies, by different sort of influences. And it's great seeing those influences come together here. So you get a chance of engaging with other folks that have either something different to say about a certain perspective or something similar to yours, and you make friends here in that same community. You really are from the future. I need to get back and I need your help. Pues que estamos revolucionando al mundo, de verdad. Yo creo que a cada país que vayas o a cada ciudad siempre hay un latino y se siente como muy acogedor y es increíble porque justo como que siempre estos sueños se ven como muy lejanos o que está como imposible de cumplir porque pues, estás buscando como el American Dream, tipo como nuestra película y no, al final creo que de la mano todos juntos y con este tipo de oportunidades como estos festivales, conocer a gente nueva, talento nuevo en todos los aspectos y qué bueno que se está haciendo visible, la verdad. We have to keep on promoting Latino stories and promoting Latino filmmakers. I mean, ya ha sido muchos años de que hemos estado ya en el cine y además somos una de las audiencias más grandes. We're all here, we're all learning about each other, we're all meeting each other for the first time, and it's honestly great. It's a great experience, just all these film festivals to harness Latinos as filmmakers in general. Se hace muy difícil conocer a otros latinos, aunque están aquí y aunque ellos están haciendo sus propios proyectos y sus propias cosas, a veces es difícil conectarse y este evento lo que hace es traer a la gente junta y así uno puede conocer a otros actores, producers, directores y así hacer el networking como eventos así. I think it's amazing. Pues eventos como este son pues una inspiración. A la gente les da permiso a soñar y crear. Solo necesitamos oportunidad para hacer lo que está en nuestro corazón y está en nuestros sueños de hacer. Y eventos como este nos puede inspirar a hacerlo y lograr esas metas. I think it's very important because, if we don't tell our stories, then who will? Our stories will be left for interpretation of someone else, and I think it's up to us to make sure that we're being representing in the way that our ancestors will find honorable, that the future could feel expansive with. And it's important to be in the position to be at the seat of the table as a non-binary woman. It's important to have visibility. La importancia de este tipo de festivales yo creo que es conectar con directores increíbles, con productores, con actores también, y es generar una comunidad. Y más cuando es tan específico que es latino, es latinos ayudarnos a los latinos, ¿no? Y saber que todo es posible, que al final del día todos estamos conectados y es eso, crear la unión y fomentar ese sentimiento de que sí se puede. Esto le da mucha luz y le da luz a la raza, a los hispanos, ecuatorianos, cubanos, colombianos, mexicanos, para que todos nos unamos y nos ponemos a hacer más proyectos para que explotemos, porque somos fuertes en la actuación y social media, pero ocupamos este exposure para crecer más y más, porque nosotros también queremos dominar this type of work. Es increíblemente importante porque en esta comunidad de Atlanta que es tan nueva, tan fresca, están los latinos, pero no hay donde congregarse. Estos tipos de eventos son para nosotros, para nuestra cultura y hasta para la gente que quiere saber más sobre nuestra cultura. Así que es increíblemente importante para amplificar nuestra gente. Well, I think it's very important because there's already not a lot of women in film, and then there's not a lot of Hispanic women in film. So I think it's very important, and also to accurately represent our cultures, because when people try to take on our cultures, I don't think they do it appropriately or accurately. So I just think it's really important if I do become a filmmaker, I would really like to just share my experiences and my culture and do it in a way that represents me and represents the people in my community.
I just think it's important for Latinx and all people of color to see that like it's not impossible to break into the industry just because, you know, they make it a little bit harder sometimes, but it's definitely possible, and you see all these amazing films with such low budgets at film festivals, so it's like very inspiring to come up and, you know, follow your dreams. Otra cosa muy importante para este tipo de festivales es que estamos rompiendo las fronteras, ¿no? Están dejando de existir, estamos aprovechando, son festivales que están aprovechando muy bien la conexión que hay en el internet, las redes sociales, estamos mostrando nuestra cultura, estamos abriendo puertas, estamos mostrando nuestro país, ¿no? Nuestras costumbres, ¿no? Y nuestro arte, nuestro talento. So by creating our space and being intentional about what we do in our community, this is why we need to support this festival. I believe it's a great platform for people to network that maybe didn't know each other, learn something from each other's cultures, blend cultures. There's a lot to tell from different perspectives, from people from all over the country, even if they are Latino, Latina. Everyone's got a different perspective, so it gives a chance to build something new. El condado de Gwinnett y en el sistema escolar que tenemos han estado haciendo certificaciones específicamente para que los jóvenes desde la preparatoria puedan salir con o ya sea la educación o la certificación necesaria para poder empezar a tomar trabajos que son muy lucrativos. To everyone here organizing, everyone that was involved, thank you so much for creating such a big space for us to exist, to show our creativity, to show our power, to show our stories, and to share them together. And right here in Georgia, you have an incredible power couple, Yvette and Jose, that have created this amazing festival. So thank you so much for doing that, and come and join us next year. So we just like to thank everybody behind the scenes putting this together, because it's hard to be able to promote something like this, get it out there, to keep doing it. It's growing and growing every year. So we're just thankful for this opportunity. Mil gracias. Estoy completamente agradecida de que ustedes hayan atendido a la 11ª entrega del Festival de Cine Latino de Georgia. I just gotta say thank you for believing in the Georgia Latino International Film Festival and the Georgia Latino Film Alliance. This year, it's gonna be bigger, it's gonna be stronger, and it's gonna be better.